To watch the full lecture of all subjects, kindly subscribe to my YouTube channel and press the bell icon because whenever I post the new videos, you will get the immediate notifications. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. From this particular video, we will be starting a new subject, that is Indian Accounting Standards. In this subject, you are having both theory as well as practical. I am starting from this video, that is Module 3, Provisions under Accounting Standards for items appear in the financial statements. In this, you have many accounting standards in this particular chapter. In that first, we'll be dealing with Indian Accounting Standard 16, okay, IAS Indian IND AS 16. So which speaks about property, plant and equipment, PPE. We call it as PPE. So in this particular videos, we'll be discussing about IND AS 16, and that is related to property, plant and equipment. So in this property, plant and equipment, they will ask you in the examination to find the cost of PPE. So you need to find the cost of PPE. To find the cost of PPE, there are certain format you need to solve. So now I'll just explain you in this particular video how to uh, learn the format of the problems to solve the problems. From next video, we'll start solving the problems. In this particular video, I'll just discuss about the problems. Now, first always you need to take the purchase price of the PPE less discount. So purchase price less discount. So less discount in the sense you need to only minus the trade discount. Only trade discount. So always the purchase price. So while purchasing the plant, property or equipment, you would have paid certain amount to the vendor. So that purchase price minus discounts. So discounts you should not consider. Only trade discounts you will be considering it. So discounts you will reduce, and the net purchase price you will write it here. Clear? So purchase price less discounts na ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ discount na minus ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ only trade discount na ಮಾತ್ರ minus ಮಾಡ್ತೀವಿ. Next, for that we need to add the import duty. Import duty is a tax, and non-refundable taxes. See, certain taxes you will get the refund, means once you may pay the tax, but later on you will get the refund for that. So such kinds of taxes you should add to the purchase price. So import duties na add ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ರಿಫಂಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ರಿಫಂಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಕೇವಲ ನಾನ್ ರಿಫಂಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ನ ಮಾತ್ರ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Next, for that again we need to add directly attributable cost. Directly attributable cost. So what is this directly attributable cost? Means cost incurred to make the machine run. So now you have purchased the machine, okay, you have brought the machine to your company, and till the machine, okay, starts running, okay, still the machine starts working, till then whatever the expenses you incurred, that or expenses is called as directly attributable cost. ಈಗ ಮಷಿನ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಅದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಷಿನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋ ತನಕ ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So what are the direct attributable expenses? Are purchase expenses or acquisition expenses. So machine purchase ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ expenses ಬರುತ್ತೆ, ಆ expenses ಗಳು. Site preparation charges. Now in order to install a new machine, you should make the land flat, okay, some site preparation you should do. That expenses also it's considered as directly attributable expenses. So site preparation expenses ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಮಷೀನ್ ತಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಸೈಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಷೀನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್. ಈಗ ಮಷೀನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಂದಿರ್ತೀರ ಮಷೀನ್, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿ ಅದನ್ನ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕಾಸ್ಟ್ ನು ಕೂಡ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್
ಮಷೀನ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಸೊ ಮಷೀನ್ ರನ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಸರಿಯಾಗೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಫೀಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಕರೆಸಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ರನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನ ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೀ ಆಪರೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಪರೇಟಿವ್ ಲಾಸ್. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಷೀನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಲಾಸ್ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, office charges and staff training expenses. All these expenses are considered as non-directly attributable expenses and we are not considering that, neglect ಮಾಡಬೇಕು. For this you need to add the initial estimates of removing asset. Means now old asset will be there. So old asset you will have to remove it. So yeah, because you are bringing the new asset, so some expenses you will incur. All that expenses also you need to add here. Clear? So it is actually usually called as dismantle of assets. Next, if you do all these things, then you will get the cost of PPE. ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, we will get cost of PPE. So that we will add it over here. So whatever the problems we will solve, we will be solving the problem to find out the cost of PPE. Clear with it? So we will be doing it to solve the cost of PPE. So please take the screenshot of this format, because whatever these problems I'll be solving from now on will be based on this particular format. Hope you have understood this video very well. We'll meet in the next video. If you have any queries regarding today's session, kindly send your queries to education.mbroadcast@gmail.com.